Capítulo 31 Psicologia Revolucionaria. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben estudiar profundamente la psicología revolucionaria que enseña el movimiento gnostico internacional. La psicología de la revolución enmarca es radicalmente diferente a todo cuanto antes se conoció con este nombre. Fuera de toda duda, podemos decir sin temor equivocamos que en el curso de los siglos que nos han precedido, desde la más profunda de todas las edades, jamás la psicología había caído tan bajo como actualmente en esta época de rebelde sin causa y caballerizas del rock. La psicología retardataria y reaccionaria de estos tiempos modernos para colmo de desgracias ha perdido lamentablemente su sentido de ser, y todo contacto directo con su verdadero origen. En estos tiempos de degeneración sexual y total deterioro de la mente, y no solamente se es imposible definir con exactitud el término psicología sino además se desconocen verdaderamente las materias fundamentales de la psicología. Quienes suponen inequívocamente que la psicología es una ciencia contemporánea de última hora, están realmente confundidos porque la psicología es una ciencia antiquísima que tiene su origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos. Al tipo del snob, al bribón ultramoderno, al retardatario, le resulta imposible definir eso que se conoce como psicología por excepción de esta época contemporánea. Es obvio que la psicología jamás existió bajo su propio nombre debido a que por tales o cuales motivos, siempre fue sospechosa de tendencias subversivas de carácter político o religioso y por ello se vio en la necesidad de disfrazarse con múltiples ropajes. Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la psicología representó siempre su papel, disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges, en la India sagrada de los Vedas, desde la nacedora de los siglos, existen formas de yoga que en el fondo, vienen a ser por psicología experimental, de altos vuelos. Las siete yogas han sido descritas siempre como métodos, procedimientos, o sistemas filosóficos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufis, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa podrida hasta el tuétano de los usos constantes, prejuicios raciales, religiosos, políticos, etc. todavía hasta finales del siglo pasado. La psicología se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones como son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, etc., es fuera de toda duda en sí misma, autoreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo inferior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la ciencia de la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que en la literatura sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar esa maravillosa compilación de diversos autores gnósticos que vienen de los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filosofía, usada todavía en nuestros días en la Iglesia Oriental, especialmente para instrucción de los monjes. Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor que renegamos, podemos afirmar enfáticamente que la filosofía es esencialmente por psicología experimental.
en las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, Roma, India, Persia, Mexico, Peru, Assyria, Chaldea, etc. 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 La psicología siempre estuvo ligada a la filosofía, al arte objetivo real, a la ciencia y a la religión. En los antiguos tiempos la psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzarinas sagradas, o entre el enigma de los extraños jeroglíficos o las bellas esculturas, o en la poesía, o en la tragedia y hasta en la música deliciosa de los templos. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiguas escuelas de misterios. Cuando los colegios iniciáticos cesaron debido al Kali Yuga, o edad negra en que todavía estamos, la psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas del mundo moderno y muy especialmente entre el esoterismo gnóstico. Profundos análisis y investigaciones de fondo nos permiten comprender con toda claridad meridiana que los distintos sistemas y doctrinas psicológicas que existieron en el pasado y que existen en el presente se pueden dividir en dos categorías. Primero, las doctrinas tal como muchos intelectuales las suponen. La psicología moderna pertenece de hecho a esta categoría. Segunda, las doctrinas que estudian al hombre desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. Estas últimas son en verdad las doctrinas originales, las más antiguas. Solo ellas nos permiten comprender las regiones vivas de la psicología y su profunda significación. Cuando todos nosotros hayamos comprendido en forma íntegra y en todos los niveles de la mente, cuán importante es el estudio del hombre desde el nuevo punto de vista de la revolución de la conciencia, entenderemos entonces que la psicología es el estudio de los principios, les viejos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. Es urgente que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, comprendan en forma íntegra la hora crítica en que vivimos y el catastrófico estado de desorientación psicológica en que se encuentra la nueva generación. Es necesario encauzar a la nueva ola por el camino de la revolución de la conciencia y esto solo es posible mediante la psicología revolucionaria de la educación fundamental. Capítulo 32 Rebeldía psicológica. Queens se han dedicado a viajar por todos los países del mundo con el propósito de estudiar a todas las razas humanas, han podido comprobar por sí mismas que la naturaleza de este pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es siempre la misma, y si en la vieja Europa o en el África cansada de tanta esclavitud, en la tierra sagrada de los Vedas o en las Indias occidentales, en Austria o en la China. Este hecho concreto, esta tremenda realidad que asombra a todo hombre estudioso, puede especialmente verificar si el viajero visita escuelas, colegios y universidades. Hemos llegado a la época de producción en serie. Ahora todo se produce en cinta sucesiva y en gran escala. Series de aviones, carros, mercancías de lujo, etc. 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 Aunque resulta un poco grotesco, es muy cierto que las escuelas industriales, universidades, etc. se han convertido también en fábricas intelectuales de producción en serie. Por estos tiempos de producción en serie el único objetivo en la vida es encontrar seguridad económica. La gente le llama a todo y busca seguridad. El pensamiento independiente por estos tiempos de producción en serie, se hace casi imposible porque el moderno tipo de educación se basa en meras conveniencias. La nueva ola vive muy conforme con esta mediocridad intelectual. Si algo inquiere ser diferente, distinto a los demás, todo el mundo lo descalifica, todo el mundo lo critica,
Sala Salvacio, Salanga el Trabajo, etc. El diso de conseguir el dinero para vivir y divertirse, largenchida alcanzar éxito en la vida, la búsqueda de seguridad económica, el diso de comprar muchas cosas para preservar los demás, etc. La marcan el alto al pensamiento puro, natural y espontáneo. Se ha podido comprobar totalmente que el miedo embota la mente y endurece el corazón. Por estos tiempos de tanto miedo y búsqueda de seguridad, los gens se esconden en sus cuevas, en sus madrigueras, en su rincón, en el lugar donde creen que pueden tener más seguridad, menos problemas, y no quieren salir de allí, la China terror a la vida, miedo a las nuevas aventuras, a las nuevas experiencias, etc. 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 Toda esta tan carrera educación moderna se basa en el miedo y la búsqueda de seguridad, la gente está espantada, la sin miedo hasta a su propia sombra. Los gentes, la sin entera todo, temen salir de las villas normas estabilistas, ser distintos a los otros gentes, pensar en forma revolucionaria, romper con todos los prejuicios de la sociedad decadente, etc. Afortunadamente viven en el mundo unos pocos sinceros y comprensivos, que de verdad dicen examinar profundamente todos los problemas de la mente, pero en la gran mayoría de nosotros ni siquiera existe el espíritu de inconformidad y rebeldía. Existen dos tipos de rebeldía que están debidamente clasificados. Primero, rebeldía psicológica violenta. Segundo, rebeldía psicológica profunda de la inteligencia. El primer tipo de rebeldía es reaccionario, conservador y retardatario. El segundo tipo de rebeldía es revolucionario. En el primer tipo de rebeldía psicológica encontramos al reformador que remienda trasvillos y repara muros de viejos edificios para que no se derrumben, el tipo regresivo. El revolucionario de sangre y aguardiente, el líder de los cuartelazos y golpes de estados, el hombre de fusil al hombro, el dictador que goza levando al perdón a todos los que no aceptan sus caprichos, sus historias. En el segundo tipo de rebeldía psicológica encontramos a Buda, a Jesús, a Hermes, al transformador, al rebelde inteligente, al intuitivo, a los grandes paladines de la revolución de la conciencia, etc., etc., etc. Aquellos que solo se educan con el absurdo propósito de escalar magníficas posiciones dentro de la colmena burocrática, subir, trepar al tope de la escalera, hacer center, etc., carecen de verdadera profundidad, son imbéciles por naturaleza, superficiales, huecos, 100% bribones. Ya está comprobado hasta la saciedad que cuando en el ser humano no existe verdadera integración de pensamiento y sentimiento, en que hemos recibido una gran educación, la vida resulta incompleta, contradictoria, aberradora y atormentada por innumerables temores de todo tipo. Fuera de toda duda y sin temor equivocamos, podemos afirmar enfáticamente que sin educación integral, la vida resulta danosa, inútil y perjudicial. El animal intelectual sin un ego interno compuesto desgraciadamente por distorsionidades que se fortifican con la educación equivocada. El yo pluralizado que cada uno de nosotros lleva dentro, es la causa fundamental de todos nuestros compulsos y contradicciones. La educación fundamental debe enseñar las nuevas generaciones nuestra didáctica psicológica para la disolución de ello. Solo disolviendo las varias entidades que en su conjunto constituyen el ego, yo, podemos establecer en nosotros un centro permanente de conciencia individual, entonces seremos íntegros. Mientras existe dentro de cada uno de nosotros el yo pluralizado, no solamente nos amargamos la vida a sí mismos sino que también se la amargamos a los demás. Inverted question mark de que vale que estudimos derecho y nos hagamos abogados, si perpetuamos los pleitos?
Inverted question mark de que vale acumular en nuestros conocimientos, si nosotros continuamos confundidos. Inverted question mark de que sirven las habilidades técnicas y industriales si los usamos para la destrucción de nuestros semejantes. De nada sirven instruirnos, estar clases, estudiar, si en el proceso del diario vivir nos estamos destruyendo miserablemente los unos a los otros. El objetivo de la educación no debe ser solamente producir cada año nuevos buscadores de empleos, nuevo tipo de bribones, nuevos patentes que ni siquiera saben respetar la religión del prójimo, etc. El verdadero objetivo de la educación fundamental debe ser crear verdaderos hombres y mujeres integrados y por lo tanto conscientes y inteligentes. Desgraciadamente los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, en todo piensan, menos en despertar la inteligencia integral de los educandos. Cualquier persona puede codiciar y adquirir títulos, condecoraciones, diplomas y hasta volverse muy eficiente en el terreno mecanicista de la vida, pero esto no significa ser inteligente. La inteligencia no puede ser jamás mero funcionalismo mecánico, la inteligencia no puede ser el resultado de simple información libresca, la inteligencia no es capacidad para reaccionar automáticamente con palabras chispensando cualquier brito. La inteligencia no es mera verbalización de la memoria. La inteligencia es la capacidad para recibir directamente la esencia, lo real, lo que verdaderamente es. La educación fundamental es la ciencia que nos permite despertar esta capacidad en nosotros mismos y en los demás. La educación fundamental ayuda a cada individuo a descubrir los verdaderos valores que surgen como resultado de la investigación profunda y de la comprensión integral de sí mismo. Cuando no existe en nosotros autoconocimiento, entonces la autoexpresión se convierte en autoafirmación egoísta y destructiva. La educación fundamental solo se preocupa por despertar en cada individuo la capacidad para comprenderse a sí mismo en todos los terrenos de la mente y no simplemente para entregarse a la complacencia de la autoexpresión equivocada del yo pluralizado. Capítulo 33 Evolución, Involución, Revolución. En la práctica hemos podido verificar que tanto las escuelas materialistas como las escuelas espiritualistas están completamente embatiladas en el dogma de la evolución. Las modernas opiniones sobre el origen del hombre y su predicador de evolución, en el fondo son pura sofistería barata, no resisten un estudio crítico profundo. Muy a pesar de todas las teorías de Darwin aceptadas como artículo de fe por Carlos Marx y su tan cacarado materialismo dialéctico, nada saben los científicos modernos sobre el origen del hombre, nada le consta, nada han experimentado en forma directa y carecen de pruebas específicas concretas, exactas, sobre la evolución humana. Por el contrario, si tomamos la humanidad histórica, es decir, la de los últimos 20,000 o 30,000 años antes de Jesucristo, hallamos pruebas exactas, señales inconfundibles de un tipo superior de hombre, incomprensible para la gente moderna, y cuya presencia puede demostrarse por múltiples testimonios, vestigios jeroglíficos, antiguas pirámides, exóticos monolitos, misteriosos papiros y diversos monumentos antiguos. En cuanto al hombre prehistórico, a esas extrañas y misteriosas criaturas de aspecto tan parecido al animal intelectual y sin embargo, tan distintas, tan diferentes, tan misteriosas y cuyos usos ilustres se hallan escondidos profundamente a veces en yacimientos arcaicos del periodo glacial o preglaciar, nada saben los científicos modernos en forma exacta y por experiencia directa. La ciencia gnóstica enseña que el animal racional tal como lo conocemos, no es un ser perfecto, no es todavía hombre en el sentido completo de la palabra,
La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y luego lo abandona dejándolo en completa libertad para proseguir su desarrollo o perder todas sus posibilidades y degenerarse. Las leyes de la evolución y de la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza y nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. Dentro del animal intelectual existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse o perderse, no es una ley el que se desarrollan. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas. El desarrollo de tales posibilidades latentes, solo es posible en condiciones bien definidas y esto exige tremendos superesfuerzos individuals y una ayuda eficiente por parte de aquellos maestros que hicieron en el pasado este trabajo. Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes para convertirse en hombre, debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. El animal intelectual es el grano, la semilla, de esa semilla puede nacer el árbol de la vida, el hombre verdadero, aquel hombre que estuvo buscando Diogenes con una lámpara encendida por las calles de Tinas y al mediodía, y que desgraciadamente no pudo encontrar. No es una ley que es grano, que esta semilla tan especial puede desarrollarse, lo normal, lo natural, es que se pierda. El hombre verdadero es tan distinto al animal intelectual, como el rayo lo es a la nube. Si el grano no mura la semilla no germina, es necesario, es urgente que mura el ego, el yo, el mí mismo, para que nazca el hombre. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben enseñar a sus alumnos el camino de la ética revolucionaria. Solo así es posible lograr la muerte del ego. Haciendo énfasis podemos afirmar que la revolución de la conciencia no solamente es rara en este mundo, sino que cada vez se torna más rara y más rara. La revolución de la conciencia tiene factores perfectamente definidos: primero, morir; segundo, nacer; tercero, sacrificio por la humanidad. El orden de los factores no altera el producto. Morir es cuestión de ética revolucionaria y disolución del yo psicológico. Nacer es cuestión de transmutación sexual. Este asunto corresponde a la sexología trascendental. Quien quiera estudiar este tema, debe escribirnos y conocer nuestros libros gnósticos. Sacrificio por la humanidad es caridad universal consciente. Si nosotros no decimos la revolución de la conciencia, si no hacemos tremendos superesfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollarán jamás. Son muy raros los que se autorrealizan, los que se salvan y en ello no existen justicia alguna. Inverted question mark porque habría de tener el pobre animal intelectual lo que no dice. Se necesita un cambio radical total y definitivo pero no todos los seres quieren ese cambio, no lo dicen, no lo saben y se le dice y no lo entienden, no lo comprenden, no le interesa. Inverted question mark porque habría de darles a la fuerza lo que no quieren? La verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos poderes que no conoce ni remotamente y que no posee, debe adquirir facultades y poderes que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene. Capítulo 34. El individuo íntegro. La educación fundamental en su verdadero sentido es la comprensión profunda de uno mismo. Dentro de cada individuo se encuentran todas las leyes de la naturaleza. Quien quiera conocer todas las maravillas de la naturaleza, debe estudiarlas dentro de sí mismo. La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto y eso lo puede hacer cualquiera. Es obvio que con dinero, cualquiera puede darse el lujo de comprar libros. No nos pronunciamos contra la cultura intelectual, solo nos pronunciamos contra el desorbitado afán acumulativo mental.
La falsa education intelectual solo pseudos escapatorias perur de si mismo. Todo hombre erudito, todo vicioso intelectual, dispone siempre de maravillas evasivas que el aprender de si mismo. Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones y estos han levado a la humanidad al caos y a la destrucción. La técnica jamás puede capacitarnos para conocernos a sí mismos en forma íntegra, y total. Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, al politécnico, etc., para que aprendan alguna técnica, para que tengan alguna profesión, para que puedan finalmente ganar su vida. Es obvio que necesitamos saber alguna técnica, tener una profesión, pero eso es secundario. Lo primario, lo fundamental, es conocernos a sí mismos, saber quién somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. En la vida hay de todo, alegrías, tristezas, amor, pasión, gozo, dolor, beleza, fealdad, etc. Y cuando sabemos vivirla intensamente, cuando la comprendemos en todos los niveles de la mente, encontramos nuestro lugar en la sociedad, creamos nuestra propia técnica, nuestra forma particular de vivir, sentir y pensar, pero lo contrario es falso 100%, la técnica por sí misma, jamás puede originar la comprensión de fondo, la comprensión verdadera. La educación actual ha resultado un rotundo fracaso porque da exagerada importancia a la técnica, a la profesión, y es obvio que al subrayar la técnica, convierte al hombre en autómata mecánico, destruye sus mejores posibilidades. Cultivar la capacidad y la eficiencia en la comprensión de la vida, sin el conocimiento de sí mismo, sin una percepción directa del proceso de mí mismo. Sin un estudio detenido del propio modo de pensar, sentir, decir y actuar, solo servirá para aumentar nuestra propia crueldad, nuestro propio egoísmo, aquellos factores psicológicos que producen guerra, hambre, miseria, dolor. El desarrollo exclusivo de la técnica ha producido mecánicos, científicos, técnicos, físicos atómicos, vivisectores de los pobres animales, inventores de armas destructivas, etc., etc., etc. Todos esos profesionales, todos esos inventores de bombas atómicas y bombas de hidrógeno, todos esos vivisectores que atormentan a las criaturas de la naturaleza, todos esos bribones, lo único para lo que realmente sirven, es para la guerra y la destrucción. Nada saben todos esos bribones, nada entienden del proceso total de la vida en todas sus infinitas manifestaciones. El progreso tecnológico general, sistemas de transportes, máquinas contadoras, alumbrado eléctrico, elevadores dentro de los edificios, cerebros electrónicos de toda especie, etc., resuelven miles de problemas que se precisan en el nivel superficial de la existencia. Pero introducen en el individuo y en la sociedad, multitud de problemas más amplios y profundos. Vivir exclusivamente en el nivel superficial sin tener en cuenta los distintos terrenos y regiones más profundas de la mente, significa de hecho agir sobre nosotros y sobre nuestros hijos, miseria, lando y desesperación. La mera necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en su forma integral, una total, porque solo existimos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros íntimos problemas particulares. El conocimiento técnico por sí mismo no puede resolver jamás todos nuestros problemas psicológicos, todos nuestros profundos complejos. Si queremos ser hombres de verdad, individuos íntegros debemos autoexplorarnos psicológicamente, conocernos profundamente en todos los territorios del pensamiento, porque la tecnología fuera de toda duda, se convierte en un instrumento destructivo, cuando no comprendemos de verdad todo el proceso total de la existencia,
Cuando no nos conocimos a sí mismos en forma íntegra. Si el animal intelectual amara de verdad, si se conocís a sí mismo, si hubiera comprendido el proceso total de la vida, jamás habría cometido el crimen de fraccionar el átomo. Nuestro progreso técnico es fantástico pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros y por doquier reinan el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Ninguna presión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad verdadera. Cada cual en la vida sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida rutinario, y las cosas y las ocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio, amargura. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etc., cada uno de esos mundos, está lleno de dolor, murmuraciones, competencia, envidia, etc. Sin la comprensión de nosotros mismos la mera ocupación, oficio, o profesión, nos lleva al dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, la cantina, la taberna, el cabaret, otros quieren escapar a través de las drogas, la morfina, la cocaína, la marihuana, y otros por medio de la lujuria y la degeneración sexual, etc. etc. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio, y la búsqueda de evasivas. Debemos convertirnos en individuos íntegros, completos y eso solo es posible conociéndonos a sí mismos y disolviendo el yo psicológico. La educación fundamental al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir en todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente, el proceso de la existencia. Si algo y en algo que decir que lo diga y eso de decirlo es muy interesante porque se cada cual cree por sí mismo su propio estilo, pero aprende estilos ajenos sin haber experimentado directamente por sí mismos la vida en su forma íntegra, solo conduce a la superficialidad. Capítulo 35 El hombre máquina. El hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este vale de lágrimas. Pero el sin la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse de la naturaleza. Nostalgia hombre conoce a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros invictos del templo de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, es pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre. Ha inventado miles de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina, necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje, pero en cuanto se trata de sí mismo se olvida totalmente de este hecho, aunque el mismo si una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana, son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco vivente, que sin la tonda ilusión, de que puede ser, cuando en realidad de verdad nada puede ser. Imaginad por un momento, querido lector, un muñeco mecánico automático controlado por un complejo mecanismo. Imaginad que es muñeco sin vida, se enamoró, habla, camina, dice, hace etc.
Imaginad que es munco puede cambiar de buenos a cada momento. Debe imaginar que cada dueño es una persona distinta, sin su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etc., etc., etc. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero apretar ciertos botones y entonces el munco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después, tendrá una idea diferente y pondrá su munco a bailar y a reír, un tercero lo pondrá a pilar, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra. Un sexto lo hará pulse con un vecino y crearse un problema de policía, y un séptimo lo hará cambiar de domicilio. Realmente el munco de nuestro ejemplo no ha hecho nada pero el cree que si ha hecho, el sin la ilusión de que has cuando en realidad de verdad nada puede soportar no sin el ser individual. Fuera de todo se ha sucedido como cuando truena. Cuando calida el sol, pero el pobre munco cree que has, sin la tonda ilusión de que todo lo ha hecho cuando en realidad nada ha hecho, son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre munco mecánico. Así es el pobre animal intelectual querido lector, un munco mecánico como el de nuestro ejemplo ilustrativo. Cree que has cuando en realidad nada has, es un titir de carne y hueso controlado por legión de entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo pluralizado. El evangelio cristiano califica a todas esas entidades demonios y su verdadero nombre es legión. Si decimos que el yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando. Así es. El hombre máquina no sin individualidad alguna, no posee el ser, solo el ser verdadero sin el poder de hacer. Solo el ser puede darnos verdadera individualidad, solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. Quien de verdad quiere digerir de ser un simple munco mecánico, debe eliminar cada una de esas entidades que en su conjunto constituyen el yo. Cada una de esas entidades que juegan con la máquina humana. Quien de verdad quiere digerir de ser un simple munco mecánico, sin que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, y no puede cambiar, es un infeliz, un desgraciado. Mas le valer colgar sao cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del march. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina logra comprender que es máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede digerir de ser máquina y convertirse en hombre. Ante todo, es urgente empezar por comprender a fondo y en todos los niveles de la mente. Que no tenemos individualidad verdadera, que no tenemos un centro permanente de conciencia, que en un momento determinado somos una persona y en otra, todo depende de la entidad que controla la situación en cualquier instante. Aquello que origina la ilusión de la unidad y integridad del animal intelectual es por una parte la sensación que sin su cuerpo físico. Por otra parte su nombre y apellidos y por último la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación, o adquiridos por simple y de imitación. El pobre animal intelectual no podrá digerir de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero y convertirse en hombre legítimo. Mientras no tenga el valor de eliminar mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo, a cada una de esas entidades metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo. Cada idea, cada página, cada vicio, cada afecto, cada odio, cada deseo, etc., etc., etc. sin su correspondiente entidad y el conjunto de todas esas entidades es el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas,
Todos esos que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdad religión entre sí, no tienen coordenadas de ningún tipo. Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias, cambio de impresiones, sucesos, etc. La pantalla de element cambia de colores y a cada instante, todo depende de la entidad que en cualquier instante controla la mente. Por la pantalla de element van pasando en continua presión de las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego yo psicológico. Las diversas entidades que constituyen el yo pluralizado se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, reinan entre sí, discuten, se desconocen, etc., etc., etc. Cada entidad de la legión llamada yo, cada pequeño yo, crecer el todo, el ego total, ni remitamente sospecha que el está en solo una infima parte. La entidad que juega amor eterno a una mujer, es desplazada más tarde por otra entidad que nada tiene que ver con tal juramento y entonces el castillo se va al suelo y la pobre mujer la era decepcionada. La entidad que juega fidelidad a una cosa, es desplazada mañana por otra entidad que nada tiene que ver con tal cosa y entonces el sujeto se retira. La entidad que juega fidelidad a la gnosis, es desplazada mañana por otra entidad que odia a la gnosis. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben estudiar este libro de educación fundamental y por humanidad tener el valor de orientar los alumnos y alumnas por el camino maravilloso de la revolución de la conciencia. Es necesario que los alumnos comprendan la necesidad de conocerse a sí mismos en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos y esto se debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. No negamos que el dinero se necesita para comer, pagar el alquiler de la casa y vestirnos. No negamos que se necesita preparación intelectual, una profesión, una técnica para ganar dinero, pero eso no es todo, eso es lo secundario. Lo primero, lo fundamental, es saber quién somos, qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Es lamentable continuar como muñecos automáticos, miseros mortales, hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas, es urgente convertirnos en hombres verdaderos. Se necesita un cambio radical y este debe comenzar precisamente por la eliminación de cada una de esas entidades que en conjunto constituyen el yo pluralizado. El pobre animal intelectual no es hombre pero sin dentro de sí en estado latente, todas las posibilidades para convertirse en hombre. No es una ley que esas posibilidades se desarrollan, lo más natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades humanas. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se es necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando. Es algo inútil y perjudicial. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree tener pero que en realidad de verdad no tiene. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, etc. y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad consciente, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve solo queda dentro de nosotros el ser verdadero. Capítulo 36 Padres y Maestros.
El problema más grave de la educación pública no son los alumnos ni los alumnas de primaria, secundaria o bachillerato, sino los padres y los maestros. Si los padres y maestros no se conocen a sí mismos, si no son capaces de comprender al niño, a la niña, si no saben entender a fondo sus relaciones con estas criaturas que comienzan a vivir, si solo se preocupan por cultivar el intelecto de sus educandos, inverted question mark ¿cómo podremos crear una nueva clase de educación? El niño, el alumno, la alumna, va la escuela a recibir orientación consciente, pero si los maestros, los maestres, son de criterio estrecho, conservadores, reaccionarios, retardatarios, así será el estudiante, la estudiante. Los educadores deben radicarse, conocerse a sí mismos, revisar todos sus conocimientos, comprender que estamos entrando en una nueva era. Transformándose los educadores, se transforma la educación pública. Educar al educador es lo más difícil porque todo aquel que ha leído mucho, todo aquel que dichilo, todo aquel que enseñar, que trabaja como maestro de escuela, ya es como es, su mente está metida en las 50,000 teorías que ha estudiado y no cambian ni canonizos. Los maestros y maestras deberían enseñar cómo pensar, más desgraciadamente solo se preocupan por enseñarles en que deben pensar. Padres y maestros viven llenos de terribles preocupaciones económicas, sociales, sentimentales, etc. Padres y maestros están meramente ocupados con sus propios conflictos y penas, no están de verdad seriamente interesados en estudiar y resolver los problemas que plantean los muchachos y muchachas de la nueva ola. Existe tremenda degeneración mental, moral y social, pero los padres y los maestros están llenos de ansiedades y preocupaciones personales y solo tienen tiempo para pensar en el aspecto económico de los hijos, en darles una presión para que no se mueran de hambre y eso es todo. Contrario a la creencia general, la mayoría de los padres de familia no aman a sus hijos verdaderamente, si los amaran, lucrarían por el bienestar común, se preocuparían por los problemas de la educación pública con el propósito de lograr un cambio verdadero. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, no habrían guerras, no destacarían tanto la familia y la nación en oposición a la totalidad del mundo, porque esto crea problemas, guerras, divisiones perjudiciales, ambiente infernal para nuestros hijos y hijas. La gente estudia, se prepara para ser médicos, ingenieros, abogados, etc. y en cambio no se prepara para la tarea más grave y más difícil cual es la de ser padres de familia. Es egoísmo de familia, esa falta de amor a nuestros semejantes, esa política de aislamiento familiar, es absurda en un 100%, porque se convierte en un factor de deterioro y constante degeneración social. El progreso, la revolución verdadera, solo son posibles drumbando esas famosas murallas chinas que nos separan, que nos aislan del resto del mundo. Todos nosotros somos una sola familia y es absurdo torturarnos los unos a los otros, considerar únicamente como familia las pocas personas que conviven con nosotros, etc. El exclusivismo egoísta de familia detiene el progreso social, divide a los seres humanos, gregres, castas, privilegiados, problemas económicos, etc. Cuando los padres de familia aman de verdad a sus hijos, caen hecos polvo las paredes, los fardos abominables del aislamiento, y entonces la familia deja de ser un círculo egoísta y absurdo. Cayendo los muros egoístas de familia, existe entonces comunión fraternal con todos los otros padres y madres de familia, con los maestros y maestras, con toda la sociedad. El resultado de la fraternidad verdadera, es la verdadera transformación social, la auténtica revolución del ramo educacional para un mundo mejor.
El educador debe ser más consciente, debe reunir a los padres y madres de familia, a la junta directiva de padres de familia, y hablarles claro. Es necesario que los padres de familia comprendan que la tarea de educación pública se realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres de familia y maestros. Es necesario decirle a los padres de familia que la educación fundamental es necesaria para levantar las nuevas generaciones. Es indispensable decirle a los padres de familia que la formación intelectual es necesaria pero que no es todo, se necesitan algo más, se necesita enseñarle a los muchachos y muchachas a conocerse a sí mismos, a conocer sus propios errores, sus propios defectos psicológicos. Hay que decirles a los padres de familia que los hijos se deben engendrar por amor y no por pasión animal. Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animales, nuestras violentas pasiones sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales en nuestros descendientes. Los hijos y hijas son nuestras propias proyecciones y es criminal infectar el mundo con proyecciones bestiales. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben reunir en el salón de actos a los padres y madres de familia con el sano propósito de enseñarles el camino de la responsabilidad moral para con sus hijos y para con la sociedad y el mundo. Los educadores tienen el deber de dedicarse a sí mismos y orientar a los padres y madres de familia. Necesitamos amar verdaderamente para transformar el mundo. Necesitamos unirnos para levantar entre todos nosotros, el templo maravilloso de la nueva era que en estos momentos se está iniciando entre el augusto trono del pensamiento. Capítulo 37 La conciencia. Los gens confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto, y a la persona muy inteligente o muy intelectual, le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es fuera de toda duda y sin temor encontramos una especie muy particular de prehensión de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de donde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si esta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él, puede darse cuenta por un instante, por un momento de que antes des instante, antes des momento, realmente no era consciente, tenía su conciencia muy dormida, después olvidara esa experiencia o la conservara como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre, duerme profundamente. Muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta, el animal intelectual trabaja, manja caros, se casa, se mueve, etc. con la conciencia totalmente dormida, y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño. Pero él cree que está despierto y llamas admitir que está sonando, que sin la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, moriría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo, ante el asombro de las dormidas y inconscientes multitudes. Cuando el ser humano admite que sin la conciencia dormida,
Podes estar seguros de que comienza a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuanacangan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad de tal término, acusan el estado de sueño más profundo. Las secuencias de tales escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Quienes confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia pero en de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. Inverted question mark cuánto tiempo permanecemos conscientes. Segundo, frecuencia. Inverted question mark cuántas veces hemos despertado conciencia. Tercero, amplitud y penetración. Inverted question mark de que se era consciente. La psicología revolucionaria y la antigua filosofía afirman que mediante grandes superesfuerzos de tipo muy especial se puede despertar conciencia y hacerla continua y controlable. La educación fundamental sin por objeto despertar conciencia. De nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad, si al salir de las aulas somos automatas dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diogenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos, Buda, Jesus, Hermes, Quetzalcoatl, etc. Estos fundadores de religiones poseyeron conciencia continua, fueron grandes iluminados. Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua, nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida, puede en verdad recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos engendró, quiénes fueron sus padres, sus maestros, etc. Pero esto no significa despertar conciencia, eso es sencillamente recordar actos inconscientes y eso es todo. Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen 4 estados de conciencia. Estos son, sueño, estado de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, solo vive en 2 de esos estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño y la otra en el mal llamado estado de vigilia, el cual también es sueño. El hombre que duerme y está sonando, cree que despierta por el hecho de regresar al estado de vigilia, pero en realidad durante este estado de vigilia continúa sonando. Eso es semejante al amanecer, se ocultan las estrellas debido a la luz solar pero ellas continúan existiendo aunque los ojos físicos no los perciban. En la vida normal común y corriente el ser humano nada sabe de la autoconciencia y mucho menos de la conciencia objetiva. Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. El animal intelectual cree firmemente que sin conciencia de sí mismo y de ninguna manera aceptaría que se le diga que es un dormido y que vive inconsciente de sí mismo. Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos son muy raros, pueden representarse en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción, en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inspirada, etc. Es verdaderamente una desgracia que el pobre animal intelectual no tenga ningún dominio sobre esos estados fugaces de conciencia, que no pueda evocarlos,
Que no pueda hacer los continuos. Sin embargo, la educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia y adquirir autoconciencia. La psicología revolucionaria sin métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este libro hemos enseñado el camino para despertar conciencia, empezando desde los mismos bancos de la escuela. Samael Aun Weor.